als die Olive-Branch, das diplomatische Raumschiff der Erde, durch die Woken im Kennedy Space Center sank, verstummte die Mensch. Die Ereignis hatten sich unerwartet entwickelt Schiff und Besatzung sollten erst in 3 Monaten zurückkehren. Nachrichten Kameras zoomten heran, als das schnittige Raumschiff sanft auf der Startrampe landet und Dampf aus den Kehltriebwerken aufstieg. Sicherheitspersonal bildet rasch einen Sicherheitsring das Schiff. Die plötzlich Arkekier der ersten interstellaren diplomatischen Mission der Erde hat die Notfallprotokoll in Gang gesetzt. Die Hauptflug verniet sich sichend, und Botschafter William Carter trat als erster heraus, sein Gesicht von Entschlossenheit geparkt. Strich sein blaue Diplomatenuniform glatt und ging zielstrebig die Rampe hinunter. Dicht dahinter folgt sein Kernteam, Samantha Reeves, sein Chefassistentin mit ihrem Datenpad in der Hand, Captain Gregory Martinez in seiner frischen Militäruniform, und Wissenschaftsoffizier Diane Franklin, deren bliche Fröhlichkeit auflegt. Botschafter Carter, warum sind Sie so vorgeschreckt, rief ein Reporter aus. Der Pressere. Carter reagierte nicht sofort. Sein Blick wandert die Mensch, bis General Laura Vega, die Verteidigungskommission der Erde, traf. Nicht einmal ein verebredetes Zeichen. Mit blassem Gesicht erwidert sie das Nicken und griff nach ihrem gesicherten Telefon. Samantha Reeves, stets in Carters sich nicht als auf wie während der gesamten Mission. Sie erinnert sich daran, wie sich vor 6 Monaten als so anders angehört hat, als sie die irdischen Signale zum ersten Mal abgefangen hatten. Es war ein ganz normaler Dienstag gewesen, als der massive Kommunikationsschub die Brandlichen der Erde am Weltraum traf. Die Botschaft war klar, selbst nach der Besetzung. Eine Einladung des Galaktischen Konklaves einer Koalition von 27 weltraumfernen Spezies, die der Menschheit die Mitgliedschaft in ihrer friedlichen Kooperation sowie Technologie, Ressourcen und Schutz anbot. Der Rat der Vereinigten Erde hat wochenlang debattiert. Militärchef Monten zur Vorsicht, während Wissenschaftler Akzeptanz plitterten. Am Ende siegt die Chancebier die Angst und die diplomatische Mission war Genomite. Samantha erinnert sich an die Feierlichkeiten am Startag und die Hoffnung in den Augen aller. Jetzt, als bewaffnet wachen sie zur gesicherten ähnlich eskortierten, umklammert sie ihren Datenblock. Es enthielt als die Aufzeichnungen, Geheimakten, die war geschickt. Am sicheren Besprechungsum sprach Carter zum ersten Mal sieht. Seiner Arkekier vor dem Erdrat. Frau Präsidentin, Mitglieder des Rats, begann mit fester Stimme, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir die Verhandlungen mit dem Galaktischen Konklave abgebrochen haben, ein fassungsloses Rannen ging durch den Raum. Botschafter, erkuren Sie sich. Vor der Präsidentin Helen Rivera, Sie hatten kein Befugnis, die wichtigste diplomatische Mission der Menschheit abzubrechen, bei allem Respekt, Frau Präsidentin, ich hatte alle Befugnis, nachdem wir die Wahrheit herausgefunden hatten, erwidert Carter, nicht Samantha zu, die Datenpad und das Ansichtssystem des Raums anschloss. Der Hauptbildschirm erwacht zum Leben und sich seltsam, fremdartig Text, technisch Diagramm und aufgezeichnet Sitzungen. Das Konklave ist nicht das, was es vorgeht zu sein, fuhr Carter fort, obwohl sie sich als gleichberechtigt, Genossenschaft präsentieren, entdeckten wir Beweise für ein hierarchisch Machtstruktur. Das Konklave nimmt kein Mitglieder auf, sondern Verschling Vermögenswert, Wissenschaftsoffizier Diane Franklin trat vor. Ihr technologischen Angebot waren tragenisch ferd, die Berlichtional Laufwerk, die Science anboten, enthielten Berwachungssystem und Vernabschaltung, sie nannten uns vielversprechend primitiv,
while sie dachten, wir könnten ihr Sprechen nicht verstehen, FGD Kommunikationsziel Peter Wright hinzu. Mehrere dominant Spezies bezeichneten die Erde als Ressourcenlager, das sorgfältig verwaltet werden MC, FGT Captain Gregory Martinez Grimmig hinzu. Samantha aktiviert ein Letztaufzeichnung im Privatsgespräch zwischen den Anführern des Konklaves, in dem darüber diskutiert wird, wie schnell die Erde nach Unterzeichnung der Vereinbarungen bearbeitet werden nennt. Der Raum verstummte, als der Ernst der Lage begriff. Der erste Kontakt der Menschheit mit der galaktischen Zivilisation hat kein Verb nadien, sondern Rupture offenbart. Präsidentin Rivera betrachtete die Beweis vor ihr und richtete ihren Blick auf Carter. Was haben Sie getan? Carter richtet sich auf. Das Einzige, was wir tun konnten, Frau Präsidentin. Wir sind weggegangen. 6 Monate zuvor hat die Olive-Branch voller Hoffnung und Aufregung die Erdumlaufbahn verlassen. Captain Gregory Martinez stand auf der Bar Ski und beobachtete, wie der blaue Planet hinter ihnen immer kleiner wird. Dies war die Reise der Menschheit, die erste diplomatische Mission jenseits des Sonnensystems. Kurs auf Proxima Centauri, hat Navigationsvisor Eric Powell gemeldet. Die Konklavestation befindet sich in einer stabilen Umlaufbahn den Planeten, fahren sie mit halber Leistung fort bis wir die Marsumlaufbahn verlassen haben, und schalten sie dann den neuen Antrieb ein, hat Martinez befohlen. Das Schiff samt, während es beschleunigt. Die Erde hat erst vor 3 Jahren grundlegend Berlichgeschwingt entwickelt, aber sie befand sich noch am experimentellen Stadium. Die Konklave hat der Erde Berligen System versprochen, sobald sie ihrer Duration beitritt. Am Diplomatenquarter hat Botschafter Carter sein Team versammelt. Denken Sie daran, wir repräsentieren die gesamte Menschheit, sagte zu den 12 Spezialisten. Unser Ziel ist es, genstige Bedingungen für den Beitritt der Erde zur Konklave zu sichern und gleichzeitig unsere Unabhängigkeit zu wahren. Samantha Reeves hat sich Notizen gemacht, als der Zweitdiplomat Ellen Hughes eine Frage stellt. Botschafter, was ist, wenn ihr Bedingungen nicht genstig sind? Der Rat hat uns die Vollmacht zu verhandeln, nicht aber etwas Verbindliches zu unterzeichnen, hat Carter geantwortet. Wir beobachten, ren zu unlernen erst einmal. Kein Vereinbarungen und vollständiges Verständnis, Wissenschaftsaffine sei. Diane Franklin hat das Informationsaspekt des Konklaves auf ihrem Tablet studiert. Ihre Technologie ist unserer in den meisten Bereichen mindestens 500 Jahre voraus. Allein ihr medizinischen Fortschritt könnten die meisten menschlichen Krankheiten ausrotten. Aber nur, wenn sie als teilen, Kommunikationsziel Peter Wright war sieht ihrem Aufbruch von der Erde unjulich stillgussen. Irgendetwas stimmt nicht. Warum laden sie uns jetzt ein? Wir haben unser Sonnensystem kaum verlassen. Die Reise nach Proxima Centauri hat 2 Wochen gedauert. Als sie sich der Konklavestation näherten, hat sich die Besatzung in den Aussichtsfenstern versammelt. Das massiv, radförmige Gebild umkreist den fernen Planeten. Wunderschön, verstört Diane Franklin, und schwer bewaffnet. FGT Sicherheitsaffine Lisa Thompson hinzu und dutet auf die Verteidigungslinien rund die Station. Die Olive-Branch erhielt Anweisungen von der Konklave Control. Martinez folgt ihnen Persis und steuert das Schiff in ein zugewiesen Bucht, die Komplatz für ihr Schiff bot. Begerungsprotokoll eingeleitet, Werk nadit, die kenntlich Stimme der Station. Bereiten sie sich auf Atmosphärenanpassung und Schwerkraftanpass vor, als sich die Doktoren endlich vernieten, wird die Erdelegation von den Vertretern der Konklave empfangen 6. Verschiedene Spezies Information. In der Mitstand ein großer,
blauhäutiger Humanoid mit wir Armen und silbernen Augen. Ich bin Salab, Hochkanzler der Konklave, sagte der Auerdisch durch ein Besetzungsgericht. Die Anwesenheit der uns, Botschafter Carter trat vor und verbucht sich leicht. Botschafter William Carter von der Erde. Wir sind hier, Freundschaft und gegenseitig Zusammenarbeit zu suchen, die formell Bieger und Germany hat 3 Stunden gedauert. Jede Spezies hat Geschenk bereicht und Reden gehalten, als sie zu ihren Quartieren gehört wurden, war das Team erst. Das sind Dienstdezimmer, verstört Captain Martinez, als sie den Fleur entlangingen. Ihr Quartier waren eigentlich Beobachtungsraum. In den enchsten Tagen besuchten die Menschen verschiedene Orientierungsventare und führen etwas Bier die Geschichte, die Organisation und die Mitgliedschaft des Konklaves. Am dritten Tag fiel Peter Wright etwas Merkwürdiges auf. Sie bezeichnen uns ständig als potenzielle Mitglieder der Kategorie 3, Ershalt Carter unter wir Augen. Ich habe ihr Archivberper F Kategorie 3 bedeutet ein Gest sich entwickelt art, wurden kein Stimmrecht, später am selben Tag, während einer Technologiesprung, entdeckt Diane Franklin etwas weiters Beunruhigendes. Die technischen Dokumente, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, zeigen nur Verbrechertechnical nichts Militärisches. Nichts, was uns gleichstellen WD, beim Abendessen entdeckt Ellen Hughes das bisher beunruhigendste Detail. Der Entwurf des Handelsabkommens bezeichnet die Erde in einem Antriebsschnitt, der in einer anderen außerirdischen Sprache verfasst war, als Ressourcener Werbons. Sie haben nicht erwartet, dass wir diesen Teil besitzen, verstört. Hughes, Carter ließ seinen Blick durch den grauen Spiegel schweifen, sein Blick blieb in den verschiedenen außerirdischen Vertretern hängen. Ich denk, sagte langsam, wir müssen sehr vorsichtig sein, was wir hier vereinbaren. Die Botschaft der Konklave-Station begann mit einer besonderen Präsentation. Die menschliche Delegation betrat einen grauen, kuppelförmigen Raum, dessen Raum Bier innen von holographischen Sternen erfüllt war. Hochkanzler Achtelb stand in der Mitte und hat wir Arm zum Willkommen ausgestreckt. Heute bieten wir der Erde ihr erstes Geschenk, verkündet der Kanzler. Fortschrittlich Medizintechnik, die das menschliche Leben 50 Jahre verlängern wird, Botschafter Carter beobachtete, wie Roboter-Assistent silbern Belter heranbrachten. In jedem Belter befand sich ein kleines, tropfenförmiges Gurt. Dies medizinischen Einheiten nennen auf der Erde in Massenproduktion in ihren bestehenden Fabriken hergestellt werden, erklärt ein reptilisches Mitglied der Konklave. Folgen sie einfach an ihren Anweisungen. Diane Franklin betrachtete die Gurt sorgfältig, wenn auch mit cycliker Vorsicht. Als sie darum bat, eins genauer zu untersuchen, zierten die außerirdischen, bevor sie stimmten. Später, am Tag teilte Franklin in ihrem privaten Besprechungsraum ihr Erkenntnis mit. Dies Gurt enthalten ein Sekundarsystem, das in keiner Dokumentation erwähnt wird, sagte sie. Es scheint sich ein Berwankungskomponent zu handeln. Was soll es berwachen? Fragt Carter. Als antwortete Franklin, Körperfunktionen, den Aufenthaltsort möglicherweise sogar Gedanken, wenn sie, wie in der Anleitung angegeben, in der Ende des Gehirns platziert wurden. Sicherheitsbeamtin Lisa Thompson hat ihren eigenen Bericht. Ich habe in allen unseren Quartieren Berwankungsgurt gefunden, sagte sie. Sie beobachten jede unserer Bewegungen. Carters Mien verfinsterte sich. Kevin, sagte unwandte sich ein Technikspezialist Kevin Mitchell. Nennen Sie uns Zugang zu Ihren Sicherheitssystem verschaffen. Wir müssen herausfinden, was Sie wirklich planen. Mitchell nickt langsam. Ich habe Ihr Netzwerk kartiert.
Jesjit ein hintert durch ihr Besucherin Formasti, ich brauch nur mehr Zeit, in dieser Nacht, während der Großteil der Station schlief, arbeiteten Mitchell und Kommunikationssessel Peter Wright gemeinsam in ihren Quartieren. Sie umgingen die Sicherheitsverkehren des Konklaves und verschafften sich Zugang zu den gesperrten Archiven. Verstanden, stört Mitchell, als ihre Daten auf seinem Bildschirm erschienen. Die Reichen tausend von Jahren zur CAC, was sie entdeckten, schockiert sie. Das Konklave folgt einem Muster. Es entdeckt Entwicklungswelt bot innen ein Mitgliedschaft emitter ständigen Vorteilen en unburnum dan nach und nach die Kontrolle. Die technologischen Gaben enthielten stets verstickte Komponenten zur Beobachtung oder Kontrolle. Planten, die sich widersetzen, wurden entweder isoliert oder erlitten mysteriöse Naturkatastrophen. Die beunruhigendste Entdeckung war ein Dokument mit dem Titel Uplift-Protokolls, das detailliert beschrieb, wie das Konklave primitive Spezies dazu anleitet, ihre Interessen zu verfolgen und ihnen gleichzeitig Unabhängigkeit vorgaukelt. Am nächsten Morgen berief Carter eine Krisensitzung ein. Die wird nicht eingeladen, einer Genossenschaft beizutreten, sagte grimmig. Wir werden Koloniser langsam, aber sicher, was sollen wir tun? Fragt Samantha. Reeves. Wir nennen dies Bedingungen nicht akzeptieren, antwortete Carter. Aber abzulehnen, wird schwieriger, als wir dachten. Das Konklave nennt die zum Ziel machen. Das Team diskutiert stundenlang. Einige argumentieren, sie sollten die Mitgliedschaft annehmen und versuchen, das System von innen heraus zu verändern, während andere auf einem sofortigen Austritt bestanden. Allen Hughes schlug schließlich ein Drittoption vor. Wir könnten einen Gegenvorschlag unterbreiten, der Akt Gleichberechtigung fordert und sie zwingt, ihr wahren Absichten zu offenbaren. Carter dacht Bier die Idee nach. Das ist riskant. Sie könnten es als direkt Herausforderung betrachten, vielleicht ist es genau das, was wir brauchen, sagte Captain Martinez. Niemand hat sich ihnen gegenüber entgegengestellt, während sie diskutieren, traf ein unerwarteter Nachricht ein. Ein Servicemitarbeiter einer Spezies namens Takeshi bat ein privates Treffen. Vorsichtig aber neugierig gingen Carter und Thompson zum Treffpunkt. Der Takeshi-Mitarbeiter worked Nerves und hielt immer wieder Ausschau nach Beobachtern. Mein Volk war eins wie verstört Uns wird Giari versprochen, aber jetzt dienen wir dem Konklave. Sie haben uns ihr Welt aller Ressourcen bereit und uns abging gemacht. Carter hob ein Augenbrau. Warum sollst du uns das? Weil du noch ein Wall hast, antwortete der Auerdisch. Und es geht noch ander wie uns, die nur darauf warten, dass jemand das Konklave herausfordert, als Carter in ihr Quartier zurückkehrt, traf seine Entscheidung. Die Menschheit wird nicht in dies Fehltappen. Sie wird standhaft bleiben und tun, was noch kein Spezies zu vergessen hat. Am nächsten Morgen beantragt Botschafter Carter an Sondersitzung mit der Eröffnung des Konklaves. Sein Antrag sorgte für Aufregung unter den außerirdischen Vertretern, die es nicht gewöhnt waren, dass neue Spezies solche Initiativen ergriffen. Menschen sind wirklich voller Energie, bemerkt ein weilführiger Delegierter, als sie den Grund Sitzungssaal betreten. Carter und sein Team trafen pünktlich ein, in formellen Uniformen und Datenpads ihrem neu ausgearbeiteten Vorschlag. Samantha Reeves bemerkt die Überraschung in den Gesichtern der Außerirdischen, als die Menschen am Haupttisch Platz nahmen und nicht am Beisteltisch, der normalerweise den antragstellenden Spezies vorbehalten ist. Hawkinsler selbst betrat, als letzter das Gebäude. Sein silbernen Augen währten sich angesichts der Sitzordnung, aber sagte nichts. Botschafter Carter,
Sie haben die Sitzung beantragt, sagte der Kanzler freundlich. Das Konklave erkennt das Rhetorik der Erde an, Carter stand auf. Dank, hoher Kanzler. Die Erde hat die vom Konklave vorgelegten Mitgliedschaften bin sorgfältig geprüft, sagte hielt in blickte sich am Raum wir halten CFR inakzeptabel, ein leases Fell stern ging durch den Saal. Mehrere Delegierte buden sich auf ihren Plätzen vor. Carter fort. Wir legen unseren Gegenvorschlag vor, nicht Samantha zu, die das Dokument und das gemeinsame System des Konklaves schickt, als die Arirdischen dem menschlichen Vorschlag parften, reichten ihr Reaktionen von Schock bis Empörung. Das Dokument fordert Wahl und gleichberechtigt Mitgliedschaft der Erde, vollständigen technologistisch und verstig Komponenten und einen Sitz am Hohen Rat. Das ist beispiellos. Sicht ein schlagnerdiger Delegierter. Kein Spezies der Kategorie 3 hat jemals Vertretung am Rat gefordert, Sepp ein mächtiger Delegierter hab beid Ende Ruhe zu erbitten. Botschafter Carter, vielleicht verstehen Sie mich falsch. Die Kategorien sind nicht verhandelbar. Sie spiegelt die natürlichen Entwicklungsstadien aller Spezies wider. Wir verstehen das Vollkommen, erwidert Carter ruhig. Wir verstehen auch, dass diese Kategorien geschaffen wurden, die Kontrolle zu behalten, nicht eine natürliche Ordnung wiederzuspiegeln. Yes Word still am Raum. Was genau wollen Sie damit sagen? Fragt exalb mit gefährlich leiser Stimme. Carter nickt Kevin Mitchell zu, der einen grauen Bildschirm aktiviert. Mithilfe der Dalki und anderer besorgter Spezies haben wir Zugriff auf historisch Aufzeichnungen der Konklave-Expansion. Der Bildschirm zeigt einen Planeten nach dem anderen, ein Spezies nach der anderen, alle nach demselben Muster. Mitgliedschaft gefolgt von Ressourcenverkämpfen und schließlich Knechtschaft. Die Erde wird nicht wieder benommen, erklärt Carter entschieden. Wir fordern gleichberechtigt Partnerschaft oder gar keine Partnerschaft, die Entführer der Konklave verstummten. Dann brach Chaos aus, als die Delegierten im verschiedenen Sprachen riefen. Sicherheitspersonal RSKT. Näher an die menschliche Delegation heran. Wendessen erhielt Captain Martinez an Bord der Olive Branch Virtual Celti Nachricht von Carter und begann, das Schiff ein schnell Preiswort zu bereden, nur den Fall. Soldab ein irdischer Entführer stellt schließlich die Ordnung wiederher. Dies Entschuldigungen sind ernst, Botschafter. Das Konklave existiert seit Tausenden von Jahren und hat Hunderten von Welten Frieden und Fortschritt gebracht. Frieden durch Unterwerfung ist kein Frieden, erwidert Carter. Und Fortschritt, der nur der herrschenden Spezies ist kein Fortschritt. Die silbernen Augen des Kanzlers verhärten sich. Ich verstehe. Die Erde braucht Zeit, ihre Position zu bedenken. Wir werden die Sitzung vorerst vertigen, als die Menschen in ihr Quartier zurückkehrten, werden sie von Sicherheitsbeamt des Konklaves begleitet. Die Atmosphäre hat sich drastisch verändert. Sie werden unseren Bedingungen niemals zustimmen, murmelte Ellen Hughes, als sie allein waren. Das sollten sie auch nicht, erwidert Carter. Wir zwingen sie, ihr wahren Absichten zu offenbaren. Samantha wirkt besorgt. Was passiert, wenn sie es tun? Wir werden bereit sein, versichert Carter ihr. Martinez bereitet das Schiff vor und unser Verb nadien sind in Position, wie erwartet, gab das Konklave am Abend sein Antwort. Die Erde konnte den Protektorestastes akzeptieren oder sich der vleigen Isolation von der Galaktischen Gesellschaft stellen. ESW rede keinen Kompromiss geben. Carter las die Nachricht und sein Team an. Phase 2 beginnt jetzt, sagte ließ. Barrel auf der Station aktivierten sich verstigt Kommunikationsgert,
als der Plan der Menschen in die Tat umgesetzt wird. 7 unterworfen Spezies hatten auf diesem Moment gewartet, das Signal, das sich endlich jemand dem Konklave entgegenstellt. Irgendwo auf der Station lächelte der Dakashi Service Mitarbeiter, der ihnen geholfen hat, zum ersten Mal seit Jahren. Am Enchsen Morgen herrscht auf der Konklave-Station ein jugendliches Treiben. Die Sicherheitsbüro verteilen sich, und die menschliche Delegation bemerkt, dass ihr Zugang zu den Gemeinschaftsbereich plötzlich eingeschränkt war. Ihr Kommunikationsskills waren auf mysteriöse Weise unterbrochen. Sie isolieren uns, berichtet Sicherheitsbeamtin Lisa Thompson. Standard-Einstellungstaktik, Carter nicht. Genau wie erwartet. Ist alles bereit? Kommunikationssessel Peter Wright lächelte leicht. Unser unabhängiger Sender ist aktiv und versteckt. Wir nennen auf Befehl stationweit. Senden, mittags treffen Wachen des Konklaves ein, Carter zu einer ordentlichen Ratssitzung zu begleiten. In der Einladung stand, dass allein kommen MC. Das ist ein Fail, warnt Captain Martinez Bier die Sicherleitung. Natürlich erwidert Carter und strich sein Uniform glatt, und ich werde direkt hineinspazeren. Diesmal war der Ratsaal anders. Statt des offenen Sitzungssaals wird Carter in einen kleineren, runden Saal geführt, dessen Mittelraum von earthen Sitzen umgeben war. Kanzler selbst sah an erster Stelle, flankiert von Vertretern der 7 mächtigsten Spezies des Konklaves. Botschafter Carter begann selbst, wir haben ihr angeblichen Forderungen geprüft. Wir halten sie für inakzeptabel und besorgniserregend. Carter stand allein in der Mitte und sperrte die Last aller Blick auf sich. Ihr Spezies siegt an gefährlich Unabhängigkeit vor der Kanzler fort. Das deutet darauf hin, dass die Erde noch nicht bereit für ein Akt galaktischer Staatsgerschaft ist. Wir bleiben jedoch großzügig der Auerdisch. Gestikuliert und ein Dokument erschien auf dem kleinen Podium vor Carter. Die sind unsere endgültigen Bedingungen. Die Erde schützt. Wir werden ihre Entwicklung in den nächsten 100 Jahren leiten. Ihre Ressourcen werden optimal genutzt. Ihr Militär wird schrittweise reduziert, sobald es unter unserem Schutz antig wird. Carter warf einen Blick auf das Dokument, beharrte es aber nicht. Und wenn die Erde sich weigert, fragte die silbernen Augen des Kanzlers verringten sich. Dann wird die Erde als Berggebiet eingestuft. Kein Kontakt, kein Handel, kein Technologie vlige Isolation. Carter blickte sich langsam am Saal Beverage entwirrt, bitte einen direkten Kanal zu meinem Team. Sie sollten dies Bedingungen aus erster Hand erfahren, nach einem Moment stiller Kommunikation zwischen den Ratsmitgliedern nicht sollte. Ein Kommunikationbig in der Wand aktiviert sich. Doch anstatt nur eine Verbindung zu den menschlichen Quartieren herzustellen, hat Wright das System verändert, und der Kanal verniet sich zu allen Bildschirmen der Station und zu allen dort angedockten Schiffen. Fahren Sie fort, Botschafter, sagte Zaldub, ohne das viel Greer Publikum zu bemerken. Carter blickte direkt in die Kamera. Hoher Kanzler, das Konklave präsentiert sich als friedlich Duration, die Fortschritt in die Galaxie bringt. Doch wir haben die Wahrheit herausgefunden, tippt auf sein Gurt am Handgelenk, und die grauen Bildschirm am Raum leuchten auf an Seiten Dokumente aus den geheimen Archiven. Die sind die Aufzeichnungen des Konklaves vor. Carter fort. Sie zeigen, wie den Dakashi Technologie versprochen, sie aber unterworfen wurden. Wie den Inventor innerhalb von 50 Jahren nach ihrem Beitritt ihre Ressourcen entziehen wurden. Wie die Melterrainer als entbehrlich Arbeitskraft missbraucht wurden, vor W. auf. Stoppt dies Betragung sofort. Doch es war zu spät. Barrel auf der Station sehen hundert von arirdischen die Beweis.
Servicemitarbeiter unterbrechen ihr Arbeit zu sichern. Sicherheitsbeamtauchten verwirrt Blick. Die Menschheit wird kein als Schutz. Getarnte Herrschaft akzeptieren, urteilt Carter, dessen Stimme jeden Winkel der Station erreicht. Wir sind auf der Suche nach wahrer Partnerschaft, nicht nach langsamer Eroberung, wandte sich direkt dem Rat zu. Die Erdländer Bedingungen ab. Wir wollen weder Unterwerfung noch Isolation. Stattdessen wollen wir einen dritten Weg, Selbststieg von seinem Platz herab, sehen wat wir in jeder Bewegung sichtbar. Es gibt keinen dritten Weg, Mensch. Du wirst unsicher Erfahrung annehmen oder die Konsequenzen tragen. Carter blieb standhaft, als der Grier ardisch kam. Du dich, Kanzler. Es gibt immer ein ander Wahl. Trat zur CAC blickte sich ein letztes Mal Raum. Die Menschheit sieht sich offiziell aus den Verhandlungen mit dem Galaktischen Konklave zur CAC. Wir gehen frei. Unseren eigenen Weg zwischen den Sternen zu finden, der Raum brach in Geschrei aus, als Carter sich umdreht und zum Ausgang ging. Hinter ihm seiten die Bildschirm weiterhin alle sichtbar die Beweise die wahre Geschichte des Konklaves. Die Alarm der Station beginnen zu heulen, Rotlichter blitzen in den Korridoren auf, während verwirrt ardisch in alle Richtungen Streetrumten. Carter beerhörte seinen Communicator. Gut, Statusbericht, Chaos, Sir, Cam. Die Antwort. Ihr Nachricht hat jeden Winkel der Station erreicht. Die Takeshi Arbeiter haben alle Dienst eingestellt. Mehrere Schiff unterworfener Spezies wurden genehmigung hochgefahren. Martinez, der Olivenzweig ist bereit. Antwortete Carter beschleunigt sein Schritt. Aber wir haben ein Problem. Die Konklave hat die Endoklammern aktiviert. Wir nennen uns nicht befreien, das Schiff zu bestigen, sagen sie allen, sie sollen ihr wichtigsten Gegenst zusammenpacken, befahl Carter. In 5 Minuten, dann geht zum Schiff. Ich käme mich die Klammern, als Carter ihr Quartier erreicht, packte das Team bereits. Samantha Reeves blickte von ihrem Datenpad auf. Botschafter, war das von Anfang an der Plan, einfach, weggehen? Carter nickt, während sein eigenen Station zusammenpackt. Manchmal ist weggehen der einzige Weg, das Wirkungsvollste war, sich einfach zu weigern, das Spiel mitzuspielen. Die Konklave war noch nie einer Spezies beginnet, die einfach nie sagte. Sicherheitsoffizier Thompson nährt sich mit einem kleinen Gurt in der Hand. Von unserem Drakschi Freund, sagte sie, behauptet, damit werden die Endoklammern Kraft gesetzt. Das Team bewegt sich rasch durch die Korridor der Station zum Endachschacht, wo die normale Ordnung Chaos versunken war. In einigen Baracken versuchten Sicherheitskräfte die Kontrolle zu behalten, während in anderen lang unterschiedliche Spezies offen rebellierten. Als die Gruppe ein Eck bog, wird ihr Weg von einem Sicherheitsstrip des Konklaves blockiert. Menschen zur CAC. In ihr Quartier, befahl der leitende Offizier. Carter trat vor, wir gehen. Sie nennen uns entweder passieren lassen oder ihren Vorgesetzten erklären, wie sie eine körperliche Auseinandersetzung mit einer diplomatischen Delegation angezettelt haben, das Sicherheitsteam ziert und tauscht sicher Blick. Die Wahrheit die Geschichte des Konklaves hat ihr Vertrauen erschüttert. Dann rief ein Stimme hinter ihnen. Lass sie passieren. Ein Gruppe von Drakishi und anderen Servicemitarbeitern erschien mit Werkzeugen in der Hand. Lasst die Menschen gehen, sagte einer von ihnen. In der Unterzahl und unsicher trat das Sicherheitsteam des Konklaves zur Seite. Am Endachschacht wurde Captain Martin ängstlich Schiffseingang. Beeil dich, Sir. Die Erfahrung des Konklaves hat alle ausgehend gesperrt. Ihr Schlagkreuzer. Als sein Waffen auf, als das Team Bord ging,
reicht Carter Martin das Berber Kunstgert. Unser Freund sagt, das lässt die Klemmen, Martinez steckt das Gert in das Bedienfeld des Schiffs. Die Endeklemmen lassen sich mit einem dumpfen Knall, bringt uns hier raus, befahl Carter. Die Motoren der Olive Branch erwachten zum Leben, als sie die Bucht verlie. En der Schiff vollten Schiff von Spezies, die heimlich mit dem Menschenverb nedet waren, sie verfolgen uns, felstört Samantha mit Rücktiger Stimme. Auf dem Hauptbildschirm sehen sie, wie der riesige Schlachterkreuzer des Konklaves, abdreht, sie abzufangen, sein Waffenforden fnieden sich, sie haben uns am Visier, wirkt Nadine Martinez grimmig, Carter wandte sich an Wissenschaftssophie Franklin, jetzt ein guter Zeitpunkt für die Besprechung Beherrschung, Franklin nickt und aktiviert ein verstecktes System. Die Olive Branch beschleunigt plötzlich auf ein Geschwindigkeit, die kein menschliches Schiff erreichen sollte. Der Schlachterkreuzer der Konklave führte, doch durch sie würfelten den leeren Raum ohne Schaden. Was sie nie verstanden haben, erklärt Franklin, während Stern und den sich Fenstern vorbezogen, ist, dass wir nicht wegen ihrer Technologie hergekommen sind. Wir sind gekommen, mehr Bier sie zu erfahren, trauen wollten. Mehr Rebellenschiff und nutzen die Verwahrung ebenfalls zur Flucht. Zur CAC am Kommandozentrum der Konklave beobachtete Kanzler Galilei ungläubig, wie das menschliche Schiff und Ender aus den Ortungssystemen verschwanden. Ungleich, murmelte der Kanzler, ihre Technologie ist primitiv, ein Junger. Offizier nährt sich Nervs. Kanzler, wir haben bereicht Bier und Ruhen auf 7 Mitgliedswelten. Die Betragung der Menschen reicht Bier die Station hinaus. Sie verbreitet sich, wandte sich vom Sichtfenster ab, die Fust. Vor wat gebelt, findet sie. Ich will, dass diese Menschen gefunden werden, doch zu diesem Zeitpunkt hat die Olive Branch bereits die Hälfte des Weges zur Erde zerschlagen und bracht Neuigkeiten mit sich, die den Platz der Menschheit in der Galaxie immer verndern. Reden. Die Nachricht von der Konklave Station verbreitete sich schneller, als jedes Schiff reisen konnte. Innerhalb weniger Tage summten Welten, die jahrhundertelang stillgewiesen waren, von Fragen der Rebellion. Auf der Erde trat der Vereinigte Verteidigungsrat zu einer Krisensitzung zusammen. General Laura Vega stand vor der Grauen Logensage, rot markieren, die militarischen Bewegungen der Konklave darstellten, leuchten auf. Sie mobilisieren, Frau Präsidentin. An sehr tiefen Raumsensoren registrieren mindestens 3 Kampfverbände, die sich in diese Richtung bewegen, Poseidon Riveras Gesichtsausdruck verfinsterte sich. Wie lang dauert es, bis sie uns erreichen? 2 Wochen bei ihrer der zeitigen Geschwindigkeit. Vielleicht weniger, wenn sie ihr Triebwerk voll auslassen, erwidert Vega. Still breitet sich am Raum aus. Die Verteidigung der Erde war zwar gültig, aber nicht darauf ausgelegt, einer fortgeschrittenen außerirdischen Bedrohung standzuhalten. Was ist mit Botschafter Carter? Fragt jemand. Gibt es Neuigkeiten? In diesem Moment street Remti, ein Adjutant in den Raum. Frau Präsidentin, ein Schiff ist in das Sonnensystem eingedrungen. Yes ist die Olive Branch, Edinburgh stonnen lallte den Raum, als das Schiff auf dem Display erschien besteht und beschleunigend auf die Erde zu, gefolgt von 3 kleineren Schiffen bekannten Designs. Sind sie? Fragt Präsident Rivera. Unbekannt, aber sie senden Freundschaftssignal antwortete der Kommunikationsfei. Am nächsten Tag wurden Botschafter Carter und sein Team ganz anders empfangen als erwartet. Statt wat Bier ihr abrupt Arkakier begegneten innen vorsichtig Hoffnung und Gro Neugier. Am sicheren Besprechungsum erklärt Carter der Rung der Erdales. Das Konklave kommt nicht, zu verhandeln,
Schloss Sie kommen. Zu erobern. Ihr gesamtes System ist auf die Unterwerfung von Entwicklungsstunden ausgerichtet, dann haben wir keine Chance, sagte ein Beamter MIT verzweifelter Stimme. Carter stellt den Kopf. Das wollen Sie uns glauben machen. Aber es gibt etwas, das Konklave nie bei Menschen verstanden hat, nicht Wissenschaftsphilosophy Franklin zu. Franklin, zeigen Sie es Ihnen. Franklin rief technisch. Schemata auf dem Hauptdisplay auf. Wir haben das Konklave nicht einfach verlassen. Wir haben das hier mitgenommen. Der Bildschirm lädt sich mit Bildern fortschrittlicher Verteidigungsum, Schildtechnologie und schneller Communications. Wir werden angewiesen, zu beobachten und zu lernen, erklärt Franklin. Und das taten wir. Jeden Moment auf dieser Station analysierten wir Technologie. Und MIT hilft unserer neuen Verb nadien verstehen wir jetzt vieles davon. Carter dutet auf die Vertreter der drei Schiff, die in zur Erde gefällt waren, die Delegierten der Drache, Venturi und Maltoner, die es riskiert hatten, sich vom Konklave loszusaggen. Wir sind nicht allein, sagte Carter. 7 Spezies haben bereits ihre Unabhängigkeit vom Konklave erklärt. Weiter es. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden sieht sich das Konklave mit echtem Widerstand konfrontiert. Poseidon Rivera blickte skeptisch. Selbst mit. Diesen Verb nadien sind wir immer noch unterlegen, vielleicht nicht, sagte Nex, der Dischi Vertreter. War der Servicemitarbeiter, der Carter Zorst und Jesprechen hat. Die Macht des Konklaves beruht auf Angst und Isolation. Sie halten unterworfen Welten voneinander getrennt und in Unkenntnis bei die dualigen Umstand, das sich jetzt in der darauffolgenden Woche arbeiteten die Fabriken der Erde rund die deren, Entwürfe basierend auf den Erkenntnissen der Delegation umzusetzen. Verteidigungsplattform werden mit Schildtechnologie aufgestellt. Communicationsum. Erhielten ein universal Stellung, die das Konklave nicht nacken konnte. Dann, 3 Tage vor der erwarteten Ankunft der Konklave Flotte, geschah etwas Unerwartetes. Ein riesiges Schiff anders als jedes, das die Erde gesehen hat erschien am Rand des Sonnensystems. Es ist kein Entwurf des Konklaves, sagte Franklin und studiert die Messwort. Es ist Uralt, Bier alle Kanal kam ein Nachricht. Das Wesen auf dem Bildschirm war grau, hat ein silbern Haut und Augen, die ganz Galaxien zu umfassen schienen. Menschen der Erde, sagte es in perfektem Englisch. Ich bin der Waiter des Alters. Wir haben ihren Widerstand gegen das Konklave beobachtet und hat uns sehr fasziniert. Carter trat vor. Was willst du von uns? Der Ausdruck des Sentinels war unlächerlich. Nicht das, was sie erwarten konnten, Botschafter Carter. Wir haben die Konklave unserer Galaxie so lang verteidigt. Ihr Handlungen haben eine Gelegenheit geschaffen, die wir nicht ignorieren nennen. Das Sonnensystem tauchten mehr älter Schiff auf Damen, dann 100. Die Konklavenflotte nährt sich vor der Sentinel fort. Sie werden mehr auf. Sie werden als erwartet. 6 Monate nach ihrer dramatischen Abkehr von der Konklavenstation stand der Botschafter William Carter auf dem Beobachtungsdeck der neu errichteten Unity Space Station, einer neutralen Nave zwischen Erde und Mars. Die Station diente jetzt als Hauptquartier die sogenannte Free Systems Alliance. Unter im versammelten sich in der Hauptkammer Vertreter von Zulf, die vorher unterworfenen Arten einen kreisfreien Tisch versammelten. Es gab kein hohen Sitz oder Regerentenrat, jedes Mitglied hat ein Gleichstimme und Abstimmung. Samantha Reeves nährt sich und bot Carter ein Datenblock an. Der letzte Vertrag ist bereit für Unterschriften, Mr. Secretary,
Carter lächelte seinen neuen Titel an. Nach seiner Arkekur auf die Erde war zum Sekretär von Interstellar Relations ernannt worden, eine Position, die für die neue Realität der Menschheit geschaffen wird. Wie sieht es aus? Fragte stark antwortete Samantha. Freihandel, gegenseitige Verteidigung, technologische Teilen kein verborgenen Komponenten, als wofür wir gekämpft haben. Durch das Aussichtsfenster konnte Carter die neue Verteidigungsflotte der Erde in Formation der Schiff ihrer Verb-Nadine sehen. Die Drakschi hatten ihre Expertise in der Schildtechnologie geteilt, die Venturi hatten fortgeschrittene Navigationssysteme beigetragen, und jede Art hat der Allianz etwas Wertvolles gebracht. Sie waren die massiven alter Schiff und behalten ihr Stillmanweg in den Rändern des Sonnensystems auf. Die Konfrontation, die Jeter erwartet hat, war nie stand. Als die Konklavenschlachtholduft ankam, fanden sie nicht nur die Erde aber der alter Wartet auf sie. Die Flotte zog sofort zur CAC, sagte Captain Martinez, Jets Admiral der erweiterten Flotte der Erde. Wir hoffen, dass es Kampf niemals gebraucht wird. Carter nickt und betrat die Hauptkammer. Dabei verstummte der Raum. Dies Vertreter waren gekommen, die Menschen zu respektieren, die das Getten hatten, was keiner von ihnen geübt hat. Freund, begann Carter. Hut formalisieren wir, was mit einem einfachen Akt des Trotzes begann. Nicht mit Waffen oder Drohungen, sondern mit dem Mut, sich von einem schlechten Geschäft zu entfernen, nex der Dischi, der ihnen Source geholfen hat, vertrat jetzt sein Gesamtspezies. Die Konklave glot, dass ihr Weg der einzige Weg war. Sie lagen falsch, der alter Sentinel trat vor und beregt sich bei die anderen. Fr 10.0 Jar haben wir beobachtet, wie sich das Konklave ausbreitet. Wir hatten die Macht, sie zu stoppen, aber nicht das Recht. Wir brauchten ein Spezies, sie unabhängig herauszufordern, zu beweisen, dass die Galaxie für Veränderungen bereit war. Und deshalb haben sie uns beobachtet, Carter merkte. Wir wurden getestet, alle Arten wurden rechtzeitig getestet, antwortete der Sentinel. Nur wenig sind so beeindruckend wie Menschen. Nacheinander unterschrieben die Vertreter den Vertrag. Als es fertig war die Allianz offiziell. Später, bei der Feier, fand der Wissenschaftsoffizier Franklin Carter auf die Stirn. Der Bier nachdenken, was sein nen, fragt. Sie, Carter stellt den Kopf. Bier das Konklave nachzudenken. Ihr Fehler war nicht zu versuchen, uns zu erobern. Es wird angenommen, dass wir wie jede andere Spezies reagieren reden. Die Nachrichten hatten sie erreicht, dass die Konklave in Ordnung war. Hakens Liren Kekov war von der Macht entfernt worden. Dutzend von Welten hatten ihre Unabhängigkeit erklärt, inspiriert vom Beispiel der Erde. Sie haben Menschen nie verstanden, stimmt Franklin zu. Wir akzeptieren Ultimaten nicht sehr gut. In einem ruhigen Raum, weit entfernt von der Feier, beendet Samantha Reeves ihr Buch. Sie hat als vom ersten Kontakt bis zur Unterzeichnung des Allianzvertrags dokumentiert. Ihre Arbeit mit dem Titel The Walkaway WRD in der gesamten Galaxie gelesen werden. Die letzte enthielt ein einfaches Zitat des Botschafters Carter am Tag, an dem sie die Konklave verlassen haben. Manchmal geht es beim Sieg nicht darum, das Spiel zu gewinnen. Manchmal geht es darum, den Mut zu haben, aufzuhören zu spielen.